Good morning, students. Nungairiko. Aina khanbada noi khara hena haigatlena khalle ko si chapter se gyan ta tragasu Zoom class tarakpada hangbiro ko khangdaba ma'am na isallaga thambiyoro. Hoji phawdadi gyan tarina khalle ko ta tragasu haibiro ko. Duga yam laina hanjan mawong ta abani ko. Ngasi sina ribosome yauduni. Ribosome takduni ko. Ribosome se takpa stage da akoina kadok hayon tamda ribosome se kai diawi na thina matandadi ribosome se nahamuki yamna tongan mamni ko manama nahamuki akoina tam khoi first tam giba eukaryotic kangbu prokaryotic kangbu animakta ribosome se yawe na tam giba prokaryotic kangbu da ribosome se cell organelle oina yawi haina tameba aduga eukaryotic kangbu da di masana dum yaujaraga leire ko ribosome gi role yam lei akoina nucleus ki se koina nucleus ki mathakta asmaina magi membrane ki thain chakra kanda extend da organda amuk endoplasmic reticulum se mena tamgidra koina asmaina phajane lage endoplasmic reticulum se mena tamgidra tammi ko dingsingi ko smile tambas da kemta napam ragadi smooth endoplasmic reticulum haire ista smaina maru napam taragadi madubu rough endoplasmic reticulum haire rough endoplasmic reticulum se sida napiba amu pase akoina masibu ribosome ne haigreba ningsingbra ribosome se cell dus maina dane ko pigman gra cell dugi mang da su ribosome de tauraga sumaina su lai haire mana khara lai ningsingi ko sa cell da ribosome sumaina taur lai haire lai ko sa nucleus gi akoi da lai ba endoplasmic reticulum da ribosome na pag su lai hai cell dugi cytoplasm da taur ko su lai hai yai ko sibau ji are dui targa di aina hoji ribosome je kaino habda tar taklage ba ihan hana ribosome ubase George Pellet haiba nupasina 1953 da ihan hana ribosome ugibaneba ko observe to bhaiba siuma maming singse yam thajada bida khoina amumuk 1 mark kumda hange aduna chimpha puthok yu ko adu si exams da tana hayengwai atop exam yam tharak matamaju hange ba sumba maming kanana puthomi kanan ihana hana ui kanano haibdo hangalle ba ko adu ribosome se kanana sarage badude ribosome se kanana sage hananda composed of RNA and proteins RNA hagadi ribonucleic acid DNA da habdo mana DNA na deoxyribonucleic acid RNA na ribonucleic acid ribonucleic acid haida RNA haiduni ko sa siziga proteins ka ponjelaga saaya ribosome sibau jare ko ya marui bama they are not surrounded by any membrane ribosome je membrane amtana kopsande RNA ga protein ka ponjelaga khak sabani membrane amtana kopselaga leite ba yarba sa RNA amasung protein na ponjelaga ribosome sabani moise membrane amtana kopselaga leite ba we are learning about ribosome today. Ribosome is present above endoplasmic reticulum attached in it, forming rough endoplasmic reticulum, or these ribosomes can be present in the cytoplasm itself. Okay. This ribosome is first observed by George Pellet, and it is composed of RNA and proteins. RNA is ribonucleic acid. Since this ribosome is just made up of RNA and protein, it is not surrounded by any kind of membrane. Aduga eukaryotic ribosome da prokaryotic ribosome ani lerani ayang hoji ahan bahau da haigibdo prokaryote kangbu da ribosome yawe na haigibdo ningsingi ko atopa organelles prokaryote yaude prokaryote da atopa organelles yaude adugi su mathakta monda nucleus se through nucleus na membrane na bound torga su yaude habani ko aduna yungka monda di nucleus se sumaina ina DNA je sai thoga sumaina lere membrane kopsela yaude adubu sigi ribosome sidi monda
ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯁꯤꯅꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯦꯛꯑꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯁꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯣ ꯃꯀꯨ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ 70S ꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛꯀꯤꯅ 50S and 30S ꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ 70S ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 50 + 30 ꯗꯤ 80ꯅꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯂꯒ 80S ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯨ 10 ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ 60 + 40 ꯁꯦ 90 ꯁꯤꯗꯤ 100 ꯄꯨ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ 60 + 40 is 100 ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ 50 + 30 ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 80ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ 10 ꯍꯟꯊꯔꯒ 70 ꯂꯩꯔꯦ 60 + 40 100 ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 80S ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯥꯎꯔꯅꯨꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 80 ꯇꯥꯏꯅ 80S ꯈꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯁꯜꯂꯒ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦꯕ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯒꯦ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯔꯖ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯔꯖ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ 60S ꯁꯤ ꯏꯐ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ 60S ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯗ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯖꯣꯝꯁꯦ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔꯗꯤ ꯁꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯃꯣꯂꯔꯗꯤ 40Sꯅꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ 40S ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ if this ribosome is of eukaryotic ribosome, the two subunits which will be forming by overlapping one above the another, the larger one will be above and the smaller one will be at below. Mathak makhada sumaina achauba makha macha lai sumaina achaubudo. Among these two subunits, the 60S one is the larger subunit, which we also know as large subunit or larger subunit. If it is eukaryotic ribosome, it is of 60S, and if this is also of eukaryotic ribosome, the smaller subunit is of 40S. Okay, adudi noi khumo sigi ribosome se prokaryotic oiram taraba adudi sigi larger subunit se karamba S oiramane aduga si larger subunit se karamba S oiramane 50S oiramodra adu khumseba adumaina to khummiba mi singdo maram oiniko adu si am khumawdaba singdo sim khumo smaller subunit oi taragadi karamba oiramane prokaryotic ki hainina 30S oiraneba ko yarbra si pausa yaiko aduna S and haise karino hado khoina nahadagi S and tamakredana adu taragadi S haise Svedberg's unit haineba Svedberg's unit SVED apostrophe Svedberg's unit haibane adu mana maigi S sina mana stain doisa sedimentary coefficient haibane sedimentary coefficient ko sida koina ribosome sigi cell ribosome sigi density amasung size yamna yawi magi size na chingba sida size tongalidana sa size na chingba se yenga kanda maming thon maneba adugi sedimentary coefficient atu sedimentary coefficient bu S haina khangna duneba S adun jona Svedberg's unit higher khanganeba S adunin handai hune 80S 7S haina haise gyan tare na khallai ko yam laire adu inoida hojik haktang ka yam thuna revision chalaga okay I would like to repeat one again ribosome se membrane na surround taude ko ribosome se membrane na surround taude ribosome se RNA ga protein ga punjil laga semi sem khangaro subunit ani lai eukaryotic organ 60S and 40S prokaryotic ani lai prokaryotic ki dasu subunit ani lai 70S and 30S punjil laga 70S 50S and 30S punjil laga 70S sem aina hojik
ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯧꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯁꯦꯜꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯁꯦꯜꯅꯦ ꯔꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯔꯣꯁꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯣꯁꯇꯨꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ DNA ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯁꯇꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯦꯜꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯇꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ DNA ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯁꯁꯦ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोtic ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोtic ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोtic ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯁꯦ ꯃꯀꯨꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोtic ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ DNA-ꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝ ꯇꯥꯏꯞ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ 80S ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ 80S ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔో ꯁꯤ ꯌꯨꯀꯦꯔꯤयोticꯇ 80 ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯁꯨ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯔꯀꯨꯂꯔ DNA ꯌꯥꯎꯋꯦꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯔꯀꯨꯂꯔ DNAꯒ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝꯒ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯒ꯭ꯔꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝꯅꯣ 70S ꯂꯥ 80S ꯂꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯁꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯍꯥꯟꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯈꯨꯝꯕ ꯍꯩꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯎꯗꯣꯔꯕꯅꯤꯀോ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯀꯦꯕ ꯊꯧꯑꯣꯏꯟꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯤꯟꯠ ꯄꯤꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯏꯇꯣꯀꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯣꯁꯣꯝꯅꯣꯕ 70S ꯂꯥ 80S ꯂꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ नहान 70S ने हाइगिद्रो मोइदा यारिबा कांगबुसु 70S ने हाइगिद्रो मंगोंदा यारिबा कांगबुसु 70S ने नहामु हाइगिद्रो निसिंब्रा हाइगिको सिना माइटोकॉन्ड्रिया सिना क्लोरोप्लास्ट नि मोइदा यारिबा कांगबुसु 70S अतने अदुबु न्यूक्लियर DNA दा यावदोरिबा राइबोसोम कांगबु अदुबु इवन मागी साइटोप्लाज्म दा यावदोरिबसेको हाइदि मागी सिदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेरमदोनि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा राइबोसोम नपमोइद्रा नपते सिगी राइबोसोम से सिबुनेबा इना सिदाइसदा सिगी राइबोसोम सिबुनेबा इना सिदाइसदा 80S हाइजेको 80S अदुगसु मागी साइटोप्लाज्म दुसु तावरगा लेरमदोनिको अदु सिगी राइबोसोम सिबुनेबा इना सिदा 80S हाइजे मागी सेल मसाजिगी ओइनादि यूकैरियोटिक सेल मसा आइबनिना सिसे रोज प्लांट की सेल से यूकैरियोटिक सेल मसा आइबनिना सिगी मागी साइटोप्लाज्म तावरगा यावदोरिबा नत्रगना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नप्पगा यावदोरिबा राइबोसोम मखल से 80S ओइजरसु मागी माइटोकॉन्ड्रिया अमसुंग मागी क्लोरोप्लास्ट मनुंगदा यावरिबा राइबोसोम दुदि 70S कांगबुने हाइबसे खंगोबा यारबा अदुदि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आई हजि अमखतंग हायरंगे ज्ञान तारसुय तादसुयको अदुदि योने सिगी सेल्स लेसिदा थाइना ममंगैगी प्रोकैरियोटिक सेल अमा चंगजलगा लेरकपगा मानद्राना जो अꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯈꯔ ꯗꯤꯞ ꯑꯣꯏꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯞ ꯑꯣꯏꯃꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯔꯦ sida ribosome loire sida okay I would like to say the same thing in English again we have already known about the types of ribosomes if it is of eukaryotic we call it as 80S and if it is of prokaryotic we call it 70S considering a plant cell example rose plant cell its nucleus is bound by a membrane hence it is an eukaryotic cell chumeko rose plant cell that is why ribosomes will be present and many other cell organelles will be present. The ribosomes present in the cytoplasm, and also the ribosomes present above the endoplasmic reticulum attached to it, they are of 80S type.
Cytoplasmic ribosome are of ATS type in rose plant cell, whereas we have already learned that inside mitochondria and inside chloroplast, which are the cell organelles inside the cell itself, these cell organelles have their own ribosome, have their own ribosome and circular DNA. Not RNA, okay? Not RNA, not at all. They have their own circular DNA and ribosome, right? Okay. I would like to ask you one thing, that the ribosomes which is contained in the mitochondria and also in the chloroplast are of which type? ATS or 70S? Please answer, okay? It is of 70S, right? We have known that, we have learned that. Okay, so the ribosome present inside the chloroplast and mitochondria are of 70S type, whereas the ribosomes present in the cell cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum are ATS types, because this ATS type is because of the cell which is of eukaryotic organism, rose plant. Okay, also in this eukaryotic cell, these organelles have 70S type of ribosome contained inside this organelle. Cell gi manung da yariba organelle si manung da yari ne haiba. Okay. Here ends ribosomes. Ribosomes da lore ko mathang da cytoskeleton tak to ne ai ye amge angtang push thamge.